Good morning all of you. Today we are going to discuss the next topic, that is pollen pistil interaction. This concept, that is pollen pistil interaction, means what? In that, what happened here, that is the interaction of pollen grain with that of the stigma. Interaction of pollen grain with that of the stigma, that is called as the pollen pistil interaction. Pistil means what? This pistil, it is the part of stigma, or it is the part of female part. We know that there is the flowering plant which having two gametes, that is male gamete and female gamete, stigma, style and ovary. By these three parts this pistil is formed. Okay, it is the part of gynoecium and it is responsible for the pollination. Okay, the next important thing that pollen pistil interaction means the event of flow of pollen on that stigma to the entry of pollen tube inside the stigma or inside the ovule or with that of the embryo sac. म्हणजे embryo sac पर्यंत जायपर्यंत जे पोलन ट्यूब एंटर होईपर्यंत आणि किंवा पोलन ग्रेन त्या स्टिग्मावर फॉल होईपर्यंत हे जे सगळं इव्हेंट आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज द पोलन पिस्टल इंटरॅक्शन. ओके, आफ्टर द पॉलिनेशन वन ऑफ द next process which is seen, that is called as the fertilization. Okay, then in that what happened here, the pollination which have no guarantee to right type of pollen grain fall on that of the stigma of the same species. म्हणजे आता आपल्याला माहिती आहे की pollination which having two type, cross pollination and self pollination. In the self pollination on that same species pollination which is happened, and cross pollination, in the cross pollination there are different two species which cross to each other. Means cross to each other होता म्हणजे काय होता है, pollen grain transfer होता है through that of the different एजंट. ओके, तर इथे आपल्याला हे पाहिजे की आपल्याला हे सांगायचे की पोलन पिस्टल इंटरॅक्शन मध्ये जे पोलन ग्रेन आहे ते राईट टाईपचे जे आहे, राईट टाईप ऑफ पोलन ग्रेन फॉल ऑन दॅट स्टिग्मा अँड दिस पिस्टल हॅव ॲबिलिटी टू एक्सेप्ट दिस पोलन ग्रेन. म्हणजे जर राईट टाईपचे असेल किंवा त्या स्पेसिसचे असेल तर सेम स्पेसिसमध्ये जर पॉलिनेशन असेल तर राईट असेल, बट इन द डिफरंट टू स्पेसिस वेन द पॉलिनेशन विच इज ऑकर्ड ॲट दॅट टाइम नो गॅरंटी टू राईट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन फॉल ऑन दॅट ऑफ स्टिग्मा. ओके, बिकॉज through the agent, different agent which visited on the different plant species and it catch this pollen grain and fall on the different species. राईट, बटरफ्लाय फॉर एक्झाम्पल, एखादा बटरफ्लाय आहे तो काय करेल, एखाद्या फ्लावरवर बसेल आणि फ्लावरवर बसून तो दुसऱ्या फ्लावरवर जर बसला तर तिथे काय होईल की तो एका वेगळ्या स्पेसिसवर जर जाऊन बसेल तर ॲक्सेप्ट करण्याची जी ॲबिलिटी आहे, राईट और कॉम्पॅटिबल पोलन ग्रेन्स जे आहे ते ॲक्सेप्ट करण्याची ॲबिलिटी कोणामध्ये आहे, दॅट इज कॉल्ड एज द स्टिग्मा पिस्टिल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टिग्मा स्टाइल अँड ओव्हर. इट इज द पार्ट ऑफ फिमेल गॅमेट ऑफ द female flower or flower plant. Okay, so in that what happened here, that is we know that when we see the anatropous ovule at that time, you can see here there is the different parts. By the different parts anatropous ovule is made, and in that the one of embryo sac which is present, and this embryo sac having different cell, that is antipodal cell at the chalazaline and one of the synergid cell and egg cell which contains at the micropylar end. Okay, in that at the center polar nuclei are present. When the pollen tube enter inside the or pollen tube enter after the pollination, pollen grain, आता तिथे काय होणार, आपण काय सांगितलेलं आहे की इव्हेंट ऑफ पॉलिनेशन टू दॅट एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, म्हणजे पॉलिनेशनच्या इव्हेंट पासून तर फर्टिलायझेशन पर्यंत ऑल दिस इव्हेंट कॉल्ड एज द पोलन पिस्टल इंटरॅक्शन. तर पहिले तर काय होतील, जे पोलन ग्रेन आहे ते पोलन ग्रेन काय होणार, इथे समजा स्टिग्मा प्रेझेंट आहे आणि वी नो दॅट इज थ्री पार्ट्स. दिस pistil which is formed, it is the ovary, okay, style and stigma. Okay, then stigma fall on that pollen grain fall on the stigma. After that pollination which is happened,
After the pollination, this pollen tube means stigma which having one of the sugary material, and this sugary material absorb this pollen tube, and in that this enter inside the embryo sac, and it breaks this wall of embryo sac and it enter inside the embryo sac, and through this synergic cell it absorb this material, which is synergic cell. It have also one of the nourished material, and it absorb this pollen tube and enter inside the egg cell. Okay, आता egg cell मध्ये enter झाल्यानंतर काय होणार की इथे आपल्याला काय दिसणार, फर्टिलायझेशन. तर तुम्हाला इथे फक्त एवढं समजून घ्यायचं आहे की इव्हेंट ऑफ pollen grain on the stigma to the entry of pollen tube inside the embryo sac. This is called as the pollen pistil interaction, and this pollen pistil interaction, it is responsible, or it play important role in the sexual reproduction, and it also responsible for the formation of the seeds or seed formation ची जे प्रोसेस आहे त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला pollen pistil interaction जे आहे ते important आहे. Artificially also you can see this condition, means in that when we see them when we done the one of the experiment, at that time this pollen grain, which is pollen grain or in the sucrose material, म्हणजे pollen grain fall on that sucrose material, at that time what happen की pollen grain काय करतील की ते absorb करेल, काय करतील जे sucrose material ते absorb करेल, आणि absorb केल्यामुळे तिथे काय दिसेल आपल्याला pollen tube फॉर्म होताना दिसेल. एक एक्सपेरिमेंट आहे, तुम्हाला 12th मध्ये आपण ते बघणारच आहोत. ठीक आहे, तर ऑल दिस थिंग्स इट इज सीन इनटू pollen pistil interaction.